Now hizi vitu zote zikitendeka, that when I came, I was working as a petrol station attendant. Hiyo ndio job. Venye sasa ulikuja Nairobi. Venye nilikuja na Nairobi. Bwana asifiwe. My name is Prosper Ndilima na born again. I love Jesus. Amen. Prosper Ndilima. Yeah. Tuambie sasa, yani jina yako kamili ni nani apart from Prosper Ndilima? Yeah. Tuambie jina yako sasa. My name is Onesimus Ndilima Monyidia, but Prosper is also gonna be on my ID. Prosper haiko kwa ID yako? Haiko kwa ID, but itakuwa with time. Na kulienda juu kabadilisha jina yako kwanza? God has been changing people's names from the time of Abraham, Sarah, Jacob, Paul. I mean, God is even today is in the business of changing people's names, and He changed mine. Yeah. He changed yours to Prosper. Yeah. Sasa yu utatoa Onesimus. It might be hard to kuitoa because after Jacob ameitwa Israel, we still call him Jacob. Yes. So for the sake of vile watu wananijua na wengine sitaitoa, but itabaki pale. But right now you realize the new it's like it silenced the latter. So Prosper has more meaning in my life than Onesimus. Yeah. Na uliweza kuzaliwa wapi, ukasomea wapi, ukaenda shule gani? Nimezaliwa Kitui County. Although wakati nazaliwa familia ilikuwa inakaa Mombasa. Hivyo wakati nishakuwa mkubwa niliambiwa kwamba nilizaliwa tukiwa Mombasa. Then after that tukakuja sasa kuishi Kitui. Na dad akaanza kufanya kazi Nairobi. So muda wangu wa kukua nikiwa Kitui. Mahali kunaitwa hapo ni like Kitui Central. So nikasomea shule inaitwa Wanzua. After kumaliza class 8 nikaenda the next school hapo inaitwa Ivaini Secondary. Sasa hii inaitwa I think St. Patrick. Grow. God amechangia jina. Yeah. Sasa vile ulikuwa unasoma sasa ukiwa mdogo. Naam. Hapo sasa ndio uliweza kujua je sasa unaweza imba ama kwanza kuimba ilikuja baadaye? Hapana. Yani niligrow up kama muziki kwa damu naweza sema. Mimi nilikuwa entertainer kwanza nikiwa shule, nikiwa that is primary. Actually my first show nilifanya nikiwa class 5. I was like maybe 9-10 years. Class 5. It happened like this. That time kulikuanga na zile showground size imerudi tena. So I remember the first time I wanted to attend the show. Thank God amenyongeza urefu. When I was growing up I was a very short guy, very slim, very slender. So my brother wewe unajua watu wakienda hiyo showground watu hata wanakanyanga wanakufa. Uwezi enda. So the following year that's when I'm in class 4. The following year nilikuwa class 5 nikasema hapana sasa nimekuwa mkubwa sasa lazima twende. So when we won this guy now with the use I think nilikuwa inaitwa something like jukebox or something. So wanaweka zile mangoma zilikuwa funky or something back then. So mimi nikaiva bro yangu. Nikaenda kuhangout na ile fence ya mali kuna hiyo muziki. So when we went back to school cause ilikuwa inakuja kama it's almost time ya ku-close shule. That was the second term. Nikaambia wase hiyo siku tunafunga cause sasa unaona mmeshamaliza exam, it's the closing day, you guys are just having fun mkigoja muambiwe results. Nikamwambia leo nawawekea show. So niliweka jamaa mmoja hapa desk, nikachukua mwingine nikampatia tufito na ngonga hivi tunatoa sound kama ya keyboard ta. Mimi nikafunga Manila and what else did we have? And then I stepped on the top of the desk. It was like the stage. And then sasa I was doing mimicking chenye nilisikia kwa ile show wakati tulikuwa showground. The famous song back then huku tumeokoka. Haikuwa gospel. So nikwambia tu chini kwa chini, chini kwa are you feeling it guys mikono jihewa. That was my first show. Hawa kunilipa. I need to look for my classmates back then wadaishe hiyo pesa. Sasa hiyo hapo ndio sasa uliweza kuanza sasa kuimba. Not really, but now if I recall that like one of the most spectacular events in my musical journey, I can literally say like that was my first show. But then again I become dancer. So mimi ndo nilikuwa dancer wa village. When
grow up kidogo, maybe nikiwa around class 6, 7, 8 hapo. Then I was able to nimekam Nairobi. I bought a number of collections muziki. Not this is not gospel music, it was secular back then. So mali kuna funky, especially saizi imeanza kukua popular sana, and the Gikuyu word rorashu ina take over sana. Hata Wakamba wameanza kuziita rorashu. Hivi hata Waluo wakienda nasikia tunaenda rorashu. So mali kuna funky. Unasikia my late mom anaitwa Helen. So I was so popular kalaka mwana Kele. That son of Helen. Alikuwa tafuteni huyo atakuja tupigie show. So I like every time was the show stopper. So nitaenda pale watu watajibamba, alafu sasa time yangu ifike nikuje na my cassettes. Nipige wase show. So I grew up entertaining people in the village. Then I went to school. Wakati sasa nimeenda secondary. Bado nikaendelea kukua rapa. Sasa at that time now the Kenyan music ilikuwa I'm looking too old. The Kenyan music ilikuwa imeanza kutokea. That was early 2000. Kenyan music imeanza kutake shape, and the new Kenyan rappers the guys like Nameless, the late His and the rest walikuwa wameanza kukam, and also the bongo music ilikuwa imeanza kuingia. Unawase wale wa bongo wa kitambo, acha wa sahi, guys like kina Professor J and all that. And so nikaanza kukua rapa pia. So back nakumbuka nikiwa high school, I had a group of my 4 guys. We used to call ourselves unforgettable niggas. So tulikuwa tuna rap. I remember one of the guys siku moja amengojeka akaenda kuambia principal anataka ruhusa aende nyumbani. So akaambiwa no wonder leo sijasikia kelele. I knew one of you guys is not well. So that's how I grew up. Like the thing was in me, and I knew I'll become a musician. And I remember when I was in high school, nilikuwa nimeandika the thing that I want to become. And actually anybody who is watching me, I will encourage you, even right now, teach your kids. If you're a parent, teach them to write down whatever they want to become. It builds up, even if they do it the wrong way. Like me, sikuwa nimeandika like I do gospel music. Nilikuwa tu nimeandika, at first I wanted to be a DJ and a lawyer. So nilikuwa nimeandika down that I will be a lawyer and I will be a DJ. You see, DJ and music, you can't separate them. DJ is a musician in kind of way, but I think now the aspect of me composing my own music ilikuwa hit. I used to sing ngoma za watu wengine. No wonder I wanted to become a DJ. And I knew either way I will be in music. I will be in music. So I did look for it. I grew in it. You grew in it. Yeah. And ilifika point gani ndio wewe mwenyewe ukaona utaingia sasa kwa gospel ministry na yetu tutakuwa release gospel music? At first I will say that I had the calling. But when I had the calling, I did know it was God who was speaking. Now later in a few sometime back, actually maybe last year, that's because now my relationship with God has really changed after intensive walk with God in word and prayer. And now I can detect and get to know that is God who has spoken. So we were working with one of my friends, anaitwa Kimanzi. That time tulikuwa high school, alikuwa anasomea different school. So when shule zimefungwa kikamu, we hang out together. Kwetu tunaenda kwao. So tulikuwa tunatoka kwetu tukienda kwao. God is so interesting. Let me relieve myself. As I was relieving myself, someone tell me, I just had I must say it's in the spirit. You will sing gospel music. So I'm returning back on the way as I zip up, and I tell Kimanzi, Manzi nimesikia kitu kiniambia we are talking in Kamba, that I will sing gospel music. And now I was the guy who was so deep into secular music. So he jumped. I like, hey, bana wachana bangi. Kuimba unaweza imba cause I normally see uko na talent, lakini gospel hapana. So if maybe we were in form 2, or I think we were in form 3. I should be form 3. So that's when I had the calling, but I didn't know that it was God who has spoken. And the only witness anakuanga ni Kim, sababu tulikuwa na yeye. So when I came to the city, nimemaliza form 4,
At that time gospel music wasn't popular. The other kind of music ndo ilikuwa hapo. And anyone who is young at that age of 18, 19, 20, you are so energetic, and you're trying to find yourself in the mountain of influence that God has put you. So either way you will have to align with wale watu wanafanya ile kitu unafanya. So back then the only kind of music tungefollow was awase wengine. So that's how I found myself doing secular music. I did my first nilikuwa na rap. I did my first song, and then Caliph was big. It was so huge. Everybody would want to go there. We used to hang out up once a week. So I went to Caliph, did another song. Ilikuwa rap pia ya mapenzi. Then in the process of doing the video, that's when I met with one pastor. Anaitwa Pastor Mugambe Muku. So when all this is happening, I got born again nikiwa form 2. Form 2. Yeah. So vile nilikuja, I will say my music hata kama nafanya secular, mimi nataka nifanye tu ile clean content, iko na message and all that. So all this time I was still born again, and I was going to a Pentecostal church. I used to fellowship at Anglican. So I met Pastor Mugambe Muku. Back then he used to do an event ilikuwa inaitwa Jesus Night pale Nairobi Cinema. So tulipatana na Pasi pale, alikuwa anafanywa video. The guy who was doing my video, he was the one who used to shoot Jesus Night. So Pasi had seen my video. Ilikuwa inaitwa Mchumba. I think I have a big history of marriage at couples. Jesus. So that's how we connected. Pasi introduced Jesus Night, and Jesus Night has brought a lot of guys calling shots today, from the likes of Kina DJ Mo, Kina Sandik, Kina Amy Kosgate, Jimmy Gate. There are a lot of guys, a lot of people. It was like the biggest gospel event back then. So I joined Jesus Night, and somehow through God's grace, I found favor with the pastor. So he started keeping me close. And within a very short span of time, I found myself working with him in terms of planning who is coming to the event, on the day of the event, managing the stage and all that. Now hizi vitu zote zikitendeka, and that when I came, I was working as a petrol station attendant. Hiyo ndo job. Venye sasa ulikuja Nairobi. Venye nilikuja na Nairobi. Kwa sasa kule home pia sijatoka familia. It's silver platter. Hapana. Ilikuwa tough sana. Even like in education, I schooled for 3 years nikiwa secondary. Do ilikuwa ipatikani. So most of the time nilikuwa nafukuzwa sana. Close to I lost even more than a year, especially from 1 and from 2. It's like si kusoma. Yeah. So vile nimekuja Nairobi sasa ni kuanzia maisha ghetto. And then unajua wale watu umeacha pale kijijini, hali ndio duni zaidi. So unajua wewe unaona bado ko down, but kuna mse pale nyuma na kuangalia. My mom and my sister, they are like, that's our savior. Wanangoja watumie kitu. So through God's grace, that's how I found myself. First, I think I worked for a few months as a waiter somewhere. Then I got a job at petrol. So kwa petrol station, it was a little bit better. I was getting some good money. So that's how I was able now to start doing music. Yeah, so the transition from secular ni through meeting Pastor Mugambe akanintroduce Jesus Night. So tukaendelea. Yeah. So kukakaa Jesus Night, that was around 2007 actually. I think I did maybe 1 song or 2. But I realized wale watu wengine wakikuja pale, the guests when we are bringing at Jesus Night, the likes of Eunice Njeri, the likes of Mbuvi, who happened to be my mentor later. The likes of Rafton, Kina Chibalonza, she was still alive back then. Esther Wahome. Naona wakiimba, kuna effect fulani yenye mimi sina. So I told God, I want you to give me this, what these other guys have. So I used to hate Kamba so much. Sikuwa napenda kao cause nilikuwa nimeanza na rap. And I think it's because of listening to Western music, cause we grew up listening to hip hop na hizi music zingine. So nilikuwa nispendi Kikamba hata kidogo. Hata kuvaa
Ngoja itu navaa vitenge. You want to look like we ni Bambi bana. So I said, okay, he played sasa ni official. So the first song nilifanya na ikait. Kevin when met me, he's calling me, oh, King of Kinze. Ilikuwa inaitwa Kinze cha Yesu. So I'm trusting God to give me a song that will introduce me, and a song that I will sing and people will, like, I'll see what the others have. So he gave me a song in Kamba. At that time now, Pastor had already introduced me to Robert RK Kamanzi. RK is one of the greatest producers who has given Kenyan music shape. And I used to admire him. Nikiwa shags, nilikuwa naambia wasee nikienda Nairobi, huu msendo atakuwa ana record my music. Yeah. Na hiyo Kienze ni vile ni ngumu sana kupronounce. Kienze. Yes, it's not ngumu. So you say Kienze. Kienze. Cha Yesu. Cha Yesu. Yeah, Jesus dance. Sasa hiyo wimbo ulitoa 2018. No, it's 2010. 2010. Yeah. Na hiyo ikakuwa hitmaker yako. That's now the song that introduced me, because at this time pale sasa Jesus Night, I was still interacting a lot with the guys in the media, because we used to have radio, the newspaper, and everyone, the musicians and the DJs. But sasa nilikuwa sina ngoma, so even as I engage them, I'm engaging them at the capacity of Jesus Night. So even when I did Kinze, it was easier for me kupata airplay na nikatoka. And that's the song that introduced me to media. And you see, there's one thing to do a song, if you're a musician. And there is now the other thing to market the song. If you don't have the favor out there, like huku maze kwanza Kevin amenitafuta. You know, there are a lot of musicians, but now for you to ukuje you have access to the media. The door of media is opened for you. It's not an easy thing. I remember even myself, I had struggled a lot. But now that's the song that introduced me, and I thank God for the favor. After that, sasa nimekuwa tu nikitoa mangoma. Kinze ikait. Then I did an album. Actually Kinze cha Yesu. And then I joined in music full time around 2012. Before sasa devolution tuto inakuja kuanza. Then immediately with the beginning of devolution, I think 2013, that's when I released Kenyoriro. Unajua Kenyoriro? Kenyoriro ne konyororia. Inamaanisha ukauga modo atiriri. Unataka najua. I know a little bit ugiko. If you tell me, don't joke with me, the next time I'm going to interview you at CNN. Sasa nikudharau nikwambia wewe na hii mwili yako unaweza enda wapi? Hiyo ni Kenyoriro. Yeah. So Kenyoriro is that the opposing words, and zile vitu za kukuvunja moyo against your vision, against what God is saying over your life, and that's what the enemy does. It's actually simple. You know, Ephesians 6:20, for we don't fight 6:12, sorry. For we don't fight against flesh and blood, but against principalities, powers, you know, dark forces of the darkness. Hiyo sasa, that's the Kenyoriro that we fight us against achieving our goals. So I did Kenyoriro pia ikait. Then after that sasa ni official ikait pia. I did an album, nikatoa album nyingine inaitwa Kusanga-sanga. Kusanga-sanga pia ilishika sana Ukambani. Na kusanga-sanga inamaanisha nini? Kusanga-sanga is to celebrate joyfully. Like let me give you an example. Unaonanga kale ka session AFCON imeisha by the way juzi. Wenye walishinda ni Senegal. That session footballer amescore kaku. Oh yeah. Now that one now. Ama the time the man of God is preaching, or maybe someone has been born again, and you hear, let us celebrate because heaven is also celebrating. Yay! Now that is Kusanga-sanga. Joyful celebration. Yeah. Na okay, after umetoa Kusanga-sanga, kwa music industry yako, what has been the challenging thing that you have encountered? Umepitia nini magumu? First of all, I must say that we all
this generation, because I believe my kids will give a different story. But like me, I would say that we come in a families that do not believe in the kind of kids that they brought into the world. Like the first opposition, even against us achieving the visions and the gift that God ametupatia, is our families. The moment when I told my dad that I want to sing, he was so negative, cause uko na ile mind ya unaonekana wewe ndo mkombozi, sasa hii muziki itawaileta pesa sangapi, you know, enda uajiriwe ufanye kazi na uendelee. So there is that conflict of interest. Of course the family means good, doesn't mean bad, it means good, but in the nature of it meaning good, it may end up suffocating the gift. Yeah, so you need to know to balance, safeguard the interest of your gift, and also honor the family, and be responsible in doing what you are supposed to do for the sake of the family continuation. Number 2, funding. Music is a very costly affair. It calls for a lot of money. I meet a lot of people tell hata mimi niko gifted hata kufanya muziki. Music needs money. My brother, my sister, you're out there, do you want to do music, be ready to spend your money. Yeah, personally I've spent a lot of money in it because I love it. And when you love something, when you have passion for something, then you don't struggle to put in it. The same way, the moment you love your wife, you don't struggle. When you love your children, you don't struggle to invest in them. Yes. Then back then, by the time of now breakthrough, even started now getting airplay. Thank God today the story is different. You might release your song hata kama hujafika Mwangaza ama ukafika ile TV ingine ama ile radio ingine. You can still push your content online, and people will be able to get to access your content and know what you're doing. At the time I'm starting, the media was only the TV and the radio. Yeah, and we had to take our CDs like this. Sahi hata presenter akiona anaweza kuambia nisukumie ngoma sahi kwa WhatsApp ama kwa email, na nita download na nicheze. So it getting the recognition in the media and the breakthrough, it was also another challenge. What's another challenge? I think those are the major challenges that I've faced. Tuongelea kuhusu Groove Awards enye you are one of the nominees. Yeah. Sasa vile ambavyo uliweza kuingia saa kwa Groove Awards ukakuwa nominated pale, niambie that journey. I think the song that was nominated for Groove ilikuwa Kinyoriro. I was nominated in the haikuwa Kinze ilikuwa ishapita. You see Groove walikuwa na nominatiwa the current songs, not the old songs. Yeah. So I was nominated with the Kinyoriro at that time. And it was an awesome experience. Some of the platform, they expose you to a higher level of doing things, and it gets to open your mind. And so it has been awesome even working with them, because even the nomination make me like become a part of the family of Groove. Since then nimekuwa tu nikifanya kazi nao hadi ile time wamekuja ku fade away from the industry gospel. So imekuwa ni very awesome journey, and apart from group nimeweza pia ku mwafaka at one point. Kuna zingine zinaitwa Extreme Teens Awards. Na God has been faithful when what you're doing is recognized. It somehow motivates you. It's good when you get recognized, then it's a token of motivation for you to keep going. And hizi vitu zote ni za God. Ni Mungu zifanya hivyo. The good thing here, the main thing here is you don't focus on the award. You focus on God, because you did not start. Personally, I did do music because of the
of the award, the groove. The awards came because me and other musicians are doing music. When I get, yeah. So, and when you find yourself in that platform, it's a great honor. Yeah. And Groove Awards, Mwafaka, Extreme Teens Awards, zote zilikuwa walikunominate because of only one song. No, I think is almost every year we will get a nomination. Almost every year we will get a nomination. So zilikuwa Mwafaka Awards walikunominate na song gani? Mwafaka Awards, there's a song which I think Sasa Ni Official. Sasa Ni Official. Yeah. There's also another time they nominated me with another Kamba song ilikuwa inaitwa Moya Kuadhime. I sing in Kamba and in Swahili. So there are some of the songs which are quite popular in the Kamba region, but asikupata the urban breakthrough. Like Kinze ilipata urban breakthrough na ikafanya watu wengi wanijue na as a Kamba musician. And that now gave me advantage because later on hata vile nilikuja kupata now breakthrough ya kuimba na Kiswahili. By the way, when I was beginning, sikuwa napenda Kikamba. Kwa nini? Penda. Nilisema ni ile brainwashing because tulikuwa tumegrow up tukisikiza hip hop na ngoma za kutoka western and all that. Yeah. So sikuwa napenda Kikamba hata kidogo. Nilikuwa napenda kuongea Kiswahili na shenge and all that. So nikiimba ngoma yangu ya kwanza karibu hata producer anifukuze kwa studio because I was singing very bad Swahili. So we recorded and karibu anigonge akaniambia end practice na ukuje tena. Yeah. But now after I did Kinze, then God humbled me. After that now my first song ya Kiswahili ilikuwa Kenyoriro. Then followed Sasa Ni Official. And now right now the story is different. Ziko hata za Kizungu and all that. But nikianza nilikuwa nimeanza na Kiswahili but God humbled me akaregesha kwa Kikamba. And another thing I really thank God so much because I can write very good music in Kikamba and I can write very good music in Swahili and I can write very good music in English. So that aspect, I will say that I'm actually a songwriter because there are you can be a singer but you can write. Someone else have to write for you. But for me, I'm a writer and I'm also performer and I'm also a singer. Yeah. Na wewe mwenyewe kama hauko kwa muziki, Prosper Ndilima tutampata wapi? Apart from sasa kumjua kuimba, nini wengine anafanyanga? Basically I believe being a musician, being a musician is actually a very busy career. Like if you start that is if it's moving the way it's supposed to move. And I believe although you have to begin from somewhere. So right now there's a business that I do. There's a business that I run with one of my brothers. That's when I'm not doing music, when I'm not in studio, when I'm not here like doing this interview, I'm there running our business. But basically what I look forward is for all my time to be concentrated in matters that pertain music and ministry. Yeah. So you are just a minister in short. Yani ile kama hauko yani haujihusishi na kazi nyingine, ni music peke yake. Ndio nimesema sasa niko na biashara na run. I have a business that I run and that is now if I'm not in studio, if I'm not going to minister somewhere, then I'm in that business. Yeah. Na you growing up, kuna place ulisema uliokoka ukiwa form 2. Na ukiwa form 2 venye uliokoka, journey yako ya kutoka form 2 to finishing school, how was it then? Because your friends knew you from being a secular person. Yeah. Now sasa umekuja ukajua sasa ukajoin the better world, the fruits. Sasa nimeokoka but sasa hakukuwa na alternative kind of music. The church music I would say it was kind of boring. So bado niliendelea tu na hizi zingine. Niliendelea hizi zingine. I remember nilijaribu kwenda church ya Pentecostal. I first went at the local full gospel, then I went to local AIC and I'm like, hey, hapa siwezi fit. I went back to the CU and I did like the CU guys. Why? Kwa nini?
Nilikuwa naona wase wengi sana kwanza walikuwa warui kuniliko. Lakini sasa wao ndio like wako pale mbele. Wanaambia wase shinda. So I did like them so much. So and by the way, my story is so big. Our family was Catholic. So I had grown up in Catholic setup. Catholic foundation. Catholic foundation from Sunday school to teen church. Nikakuwa altar boy, nikaingia choir. So vile nilienda high school or secondary, it's a Catholic sponsored school. It's kind of Catholic. So kwenda pale niliingia YCS. Mimi nilikuwa leader wa YCS and I used to preach at the YCS. Shule bado. Na sasa niko form 1. Na niko form 2 hata nikiokoka. So I looked at some point the YCS was like kind of breaking. And tukiwa form 2 we took the leadership with one of my fellow student back then. So the YCS haikuwa na watu wa kuiongoza. So I said, why would I go to the CU where we'll have no opportunity to do my thing? I said, better stay here and continue preaching to these guys. So hapo ndo nikaendelea. I used to preach at the YCS actually kutoka nikiwa form 2, form 3 and form 4. Sasa venye ulikuwa nafanya hiyo ministry yako ya YCS pale, ilifika point sasa ukatoka okay, let me ask, are you a Catholic still? Sasa sikuwa naenda kadho, but tukirudi shule nilikuwa naenda huko na wafanya ministry. Unawafanya ministry. Na sasa you've grown from that ministry to sasa hii ingine. I will say I don't think I had grown that much because you see there is one thing to receive Christ as well, Savior, and there is another thing to be filled with the Holy Ghost. Then there is another thing to grow in this faith through prayer and reading of the word, and edifying your inner person. So I don't think I was doing much to keep growing in faith, but still I used to pray a lot and I used to read my Bible a lot. So somehow God alikuwa tu na mimi na alikuwa anafanya vitu zina happen vile anataka. Na kwa sahi umeweza kufanya nyimbo na Kiswahili na Kikamba. So unaona sasa kwa miaka zinavyo vile tu unaendelea tu kugrow na music. Unaona sasa utaendelea bado kutoanga hivyo Kiswahili na Kikamba, ama itafika point uone Kikamba ndo sawa na mimi nitasonga nayo, Kiswahili kwa sawa na mimi nitasonga nayo? First of all, music is God given. And for me, I must say I get this music in the closet. As I keep on meditating on the word of God. So I do what the Spirit of the Lord brings. So akileta Kikamba, akileta Kiswahili, actually right now I have how many projects? Like 4. There's a Kamba album, there's an Afrofusion album ya Kiswahili, and then I'm a love psalmist. I have to admit that. I love doing love music so much. So I have an album of love, and there's also an album of praise that is in English and others in Swahili. So me, I don't have a problem with doing what the Lord brings, and I believe if God gives it to me, then He will give me grace to do it. Juu kwa hii show umekuwa ukiongea Kiingereza sana. Tuongee Kiswahili. Acha unichangamshe kidogo na Kiswahili. At least. Sasa uligrow Mombasa, si ndio? Nilikuwa Mombasa. Nilizaliwa Mombasa, lakini nikalelewa mji wa Kitui, kaunti jimbo la Kitui. Nilizaliwa Mombasa, lakini kulelewa nikalelewa katika jimbo la Kitui. Nikaenda shule ya msingi ya mwanzo wa primary. Kisha nikaenda Kiswahili na courage. Kisha nikaenda shule ya upili ya Ivine Secondary, ambapo kwa sasa inaitwa St Patrick. Na sasa kwa vile sahi umeweza kufanya music industry, yani umekuwa kwa music industry for long. Sasa manufaa yako, ama ukitaka kuambia mtu ni ukitaka kumenta mtu venye umepata ma mentors,
huyo mtu unaweza mwanziaje? Maybe ni mtu ambaye anapenda kuingia kwa industry yetu ya music, na pia ajui, ako confused. Anaona akitoa wimbo haitaweza kuhit venye anataka. Anaona bado kuna manufaa, ile manufaa ya yani ukihit wimbo ama ukitoa wimbo mara ya kwanza yani itaweza kuleta fedha. Naam. Wewe unaweza mwambiaje? So kitu ya kwanza, kuna watu wawili ambao huwezi danganya. Na mtu wa kwanza ni Mungu. Mtu wa pili ni wewe. So kama kwanza mimi naambianga mtu be sure, confident. Ule mtu ambaye hatuwezi ona. Kwa unajielewa na unajiamini kwamba mimi niko na kipaji, sibahatishi. Unaweza kuwa umefeel like hauna kipaji lakini unataka bado kufanya hii muziki. Unajua pia Bible inasema kwamba Mungu ukuwa anatupatia desires of our heart, sijui kama inaitwa desires, sijui inaitwa matamanio ya roho zetu. Mungu bado I believe anaweza kupatia, akiona umependa muziki sana. Bado anaweza kukuongezea kipaji. Manake vipaji biguni haziishi. Kuna mtu anaweza kuwa na vipaji zaidi ya moja. Kama mimi sidhani niko na kipaji ya uimbaji peke yake, labda kuna pia zingine niko nazo na zinafanya kazi upande mwingine. So ni kwanza ukue sure uko na kipaji ama umependa muziki zaidi kabisa. Hata kama unapenda zaidi kabisa, Mungu lazima akupatie kipaji. So lazima, because hata Bible inasema kwamba kipaji cha mtu ukuwa kina mfungulia milango, kinamfanya asimame mbele ya watu wakuu. Kwa hivyo lazima ukuwe na kipaji kwanza. Hiyo sasa mimi siwezi, naweza kuangalia nikwambie bro uko na kipaji hapa, ama sister uko na kipaji hapa, but wewe mwenyewe kuwa unajiamini. Then number 2, unafanya muziki ukiwa na ile expectation. Weka expectations zako high. Hapa kwa muziki hatuweki expectation chini. Weka expectations zako high. Wacha udunde. Rudi tena ukiwa na zile expectation bado zikiwa high. But ukiwa na zile expectation ambao iko matamanio ama umejiwekea jukwaa la juu, anzia pale chini. Ushaona? Anzia pale chini. Kama mimi naweza sema mfans wangu wa kwanza, hata kabla nimekwambia niliimba show yangu ya kwanza nilifanya ilikuwa darasa la 5. Tukirudi pale nyumbani, wakati huo nilikuwa na dada wawili ambao walikuwa wadogo wangu. Wao ndio walikuwa mfans wangu wa kwanza. Wanakuja wananiambia, "Hey bro, tuambie." Walikuwa wanaona na katika vipoa. Ndio tukatikie. Na wewe tunapiga deal, naambia na wakatikia na nyinyi mnaenda kunichotea maji ya kuoga. Na wakatikia, mama akitoka sokoni kila mtu anakatia ndazi yake. So naweza sema bado hiyo time kipaji changu kilikuwa kinatoa nini? Nilianza small. Kukuja hapa, I remember nilianza kufanya pale, tunafanya kazi na Pastor Mugambe pale Jesus Night. Mimi ni mwanamuziki sawa, ila wakati ule ulikuwa unapata pale mimi ndo natengeneza stage, wale wasanii wengine wakuje wahudumu. Yani kuwa na ile roho ya kutaka kusoma na kuwe na ile roho ya kutaka kukua, kisha jipatie muda. Uwezi panda leo uvune kesho. Ya mtu na chukua muda na kuwa be willing kupalilia. Na kama unataka kufanya muziki, yani tafuta pesa. Wakati mwingine maoni ni ngumu sana kama haijapata nyama, haijakaa kitu ambayo inaweza shikwa kila mtu akumbaliane nayo. Kwa hivyo wewe kama uko na maoni ya kufanya muziki, unaweza kuwa umeenda unaambia, unaenda kuambia fulani akupatie hela uweke kwa muziki, pesa zitatoka, ndo that. Si kawaida watu wakupatie hela eti ndio uweze kuwekeza kwenye muziki. Jitume bro. Although kwa mtu kama mimi najua mtu kama wewe ukiona mtoto wako ako na kipaji itakuwa ni tofauti. Nimesema watoto wangu watakuwa na different story to tell, sio kama mimi. Ushaona? Kwa hivyo muziki inahitaji a lot of ni pesa. Kwenda ufanye muziki mzuri with the best producers, fanya video mzuri. Ukikuja pale hata kama ni kwa social media unataka kumarket, pia social media marketing ni pesa. Kuna kitu kimoja, ukifanya muziki, ufanya muziki mzuri, omba Mungu ndo mwenye kupatiana kibali. Lakini kibali haitafanya muziki utembee peke yake.
Mungu atakuonyesha kanyanga hapa, kanyanga pale, bonyeza hapa, enda hivi, enda hivi. And at the end of the day unakuja kupata umeenda mbali sana bila kung'ang'ana. Na kama unapenda ule mziki, hautaona ugumu wowote kufanya chochote kile. Kama mimi sionangi ugumu wowote. Hata vile Kevin amenitafuta sana na sioni ugumu kuja huku. Kamwambia sasa hii bro, wacha tu, lazima itabidi nikuje. Yeah. Na kwa sahi unaona ni kama kuna wimbo mpya ambao unaweza kukitayarisha hivi, kuna ile niko jikoni tuitarajie very soon, ama bado tuongoje? Sio wimbo, ni nyimbo mingi sana. Nyimbo ni mingi. Kwa sasa hata ni vile vitu zimekuwa slow because COVID pia imefanya vitu haziendi haraka vile zinafaa kwenda kimpango. Niko na albums kadhaa ambazo nimepanga na natumai the moment zinaanza kuanguka zitanguka, watu waulize hizi nyimbo zilikuwa wapi. Yeah. So tunatazamia kwenye kusonga mbele zaidi na kutembea kwenye jukwaa za juu na muziki ambao na hata uandishi, utunzi, yani production na kila kitu mingi sana. Tangu Prosper aanze huko kitambo alikuwa anaitwa Mr. Ndilima. Wakati nimetoa Kinze cha Yesu watu wakaanza kuniita King of Kinze. Sasa Mungu ashakuja kabadilisha ile. Sasa mimi hiyo sio Mr. Ndilima tena King of Kinze. Sasa mimi ni Prosper Ndilima, the praise minister. Yani Mungu ama mjumbe wa sifa. Mungu sasa amepindua mambo mengi sana, vile naandika muziki, vile nafanya vitu. Kwa hivyo kazi ni mingi sana ambayo itaweza sio tu kutia watu nguvu but pia kubadilisha watu, kufanya watu waokoke, kufanya watu wapone na kufanya watu watoke mahali walipo kimaisha kwenda hatua ile nyingine. Naam. Sasa kwa parting shot sasa. Yes. Mtu akitaka kuwasiliana na wewe ama mtu akitaka yani kujua naweza kupata wapi wewe personally na wimbo yako ambao mtu anaweza taka kwenda pale, yani ataweza je kupata wimbo wako? Naam, hiyo ni mzuri sana. Ila kabla nipayane parting shot, kuna kitu nataka kuambianga watu sana. Especially unajua kuna watu wa Mungu na kuna watoto wa Mungu. Watoto wa Mungu ni wale washaokoka. Watu wa Mungu ni mtu yoyote ule. Life ni short sana. Kuna only enough time to live for Christ. Wakati uko ndani ya Yesu, wewe uko tayari kukufa, au ongopi kifo. Manake unajua uhai wako ukikuacha, wewe uko fiti bro yani. Kwa hivyo wewe unatazama hapo, think. Hiyo fikiria. And then kitu ile nyingine nataka kuambia watu ni kwamba haijalishi unapotoka. Haijalishi whether ulirogwa ama umefanywa nini. Nothing kuna kitu ambacho kinaweza kusimamisha wewe kuhitimu malengo yako ile Mungu alikuumba na akasema wewe ni hiki. Ila wewe ni mwalimu, wewe ni footballer, wewe ni mwanamuziki, wewe ni daktari, wewe ni mwanasheria, wewe ni kiongozi, wewe ni nini. The only person anaweza simamisha ni wewe. Kuanzia leo jua mimi ni hiki, naanza kusema mimi ni hiki. And I tell you, Yesu alisema kwamba hizi maneno ambazo ninaongea ni roho na zinaleta uhai. Ile kitu ambacho Mungu aliweka ndani yako kitaanza kupata uhai na itainuka, and there is no kutakuwa na nguvu yoyote itaweza kukusimamisha. Yeah. So ukitaka kunipata na uendelee kupata muziki na mambo zaidi kunihusu kwenye Facebook, niko na page pale. Account imejaa. Tafuta tu Prosper Ndilima. I think page inaitwa Minister Prosper Ndilima. Minister like. Prosper Ndilima. Yeah, Minister Prosper Ndilima. Now like. Na Prosper ni ile ya prosperity. P-R-O-P-E-R. Yes. Prosper Ndilima. Like. Kwenye Instagram vile Prosper Ndilima. Kwenye YouTube pale tafuta Prosper Ndilima TV. Make sure unabonyeza ile kengele pale, una subscribe na unaweka inaitaje? Notification. Ile kikumbusho. Ya unabonyeza pale kufuata, alafu unabonyeza kikumbusho. Tukiweka muziki mpya unaweza kujua nini na happen. Gani ingine? Twitter pia niko pale @Prosper Ndilima. You follow me. TikTok. And Kwa TikTok sijaingia.